beautiful people, and welcome to the 10th lesson of American idioms. In this lesson, I'll be teaching you 24 practical idioms and sentences that are used by Americans a lot. So grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس دهم عبارات و اصطلاحات آمریکایی. توی این درس طبق معمول می‌خوایم با همدیگه یک مکالمه بین دو تا فرد آمریکایی رو گوش بکنیم و عبارات‌ها و اصطلاحات بسیار جذابی که در حین این مکالمه، در حین این کانورسیشن توسط اون دو تا فرد گفته میشه، تکرار میشه و بیان میشه رو با همدیگه یاد بگیریم و در کنار حالا اون جملاتی که خودتون داخل اون فایل صوتی میشنوین، من هم بهتون یه سری مثال‌ها، یه سری جملات اضافه دیگه یاد میدم که بتونیم یاد بگیریم که چجوری از این عبارت‌ها، از این اصطلاحات استفاده بکنیم. همونطوری هم که اول درس گفتم، این درس دهم هستش. اگر که می‌خواید درس‌های گذشته و فایل‌های PDF و فایل‌های صوتی درس گذشته رو بهش دسترسی پیدا بکنین، بعد وارد پلیلیست اصطلاحات آمریکایی بشین. داخل پلیلیست اگر نگاه بکنین تمامی درس‌ها از درس 1 تا درس 10 که این درس هستش براتون به ترتیب گذاشته شده. فایل درس‌ها رو هم زیر هر ویدیو تو بخش کامنت ها اولین کامنت خود چنل هستش که پین شده، یعنی فیکس شده، تکون نمیخوره. روی اولین کامنت اگر بزنید میبینید که 3 تا لینک براتون گذاشته شده. یک لینک حالا اینستاگرام هستش، یک لینک تلگرام هستش، لینک سوم لینکی هستش که شما رو اگر روش کلیک بکنین مستقیما میبره به لینک درس داخل چنل تلگرام که دیگه لازم نباشه هی اینجوری برین تو چنل بالا پایین بکنین که ببینین درس کجاست باشه. پس اگر روی اون لینک کلیک بکنین خیلی راحت میتونین وارد تلگرام بشین و فایل PDF رو دانلود بکنین که حالا بعضی از درس‌ها فقط تخته است، بعضی درس‌ها تخته به علاوه تمرینات اضافه هستش. باشه، بریم مداد و خودکار و دفتر هر چیزی که دارین بیارین که امروز می‌خوایم کلی عبارت‌های باحال و جذاب با هم دیگه یاد بگیریم. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر این خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بقیه راه‌های ارتباطیمون هم اینجا براتون گذاشته شده. داخل تلگرام همونطور که گفتم فایل درس‌ها و داخل اینستاگرام می‌تونیم اخبار طبقه بندی شده محمد رو داشته باشیم. میتونیم من آخر هفته ها بعضی وقتا چون تعطیل هستم شنبه یک شنبه ها براتون از روزمره میذارم، چیزای غیر درسی میذارم که حوصلتون سر نره. و از همه مهمتر دروس انگلیسی در 1 دقیقه رو داریم که خیلی خیلی کوتاه هستن، درسای فوق العاده خوبی هستن و میتونین ازشون کلی استفاده کنین. بریم سراغ درس امروز. قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم که تو 2 تا تخته هستش، میریم با هم دیگه چیکار می‌کنیم؟ فایل صوتی رو گوش میکنیم و من نوشته‌شم براتون روی تصویر گذاشتم که ببینین. حتما خوب گوش بکنید و به عبارتایی که بولد شده یا برجسته شده خوب دقت بکنید. بریم فایل رو گوش بکنیم و با هم دیگه برگردیم. Hey, Alan. Long time no see. How's it going? Good. Just here getting the old ticker pumping. What about you? Same old. Hey, I ran into your son Bobby the other day. Did he say Stacy's got one on the way? Sure did. About 4 months along with their second. They had a little girl about 1.5 years ago. Piece of work. I tell you, a chip off the old block. You don't say. How do you mean? Hard-headed, just like Bobby. And when she's up to something, she gets that same look in her eye Bobby used to get when he was a kid. It's really something else. So she takes after her father, huh? That'll give him a taste of his own medicine. All those years causing trouble in the neighborhood. Yep, time to pay the piper. I remember when my kids were that age. You've really got to be on the ball. Can't turn your back for a minute before they're already up to something. Yeah, don't keep up with them like I used to. 2 hours and I'm bushed. But I tell you, I'm having a blast being a grandfather. Not like with your own kids at all. For sure. You get to be a pushover without any of the guilt. Yeah, like the other morning, I was babysitting. Well, the girl got it in her head that she wanted ice cream at 9 a.m. She was set on it. At first I thought, no, Bobby'd have a fit. But then I thought, hey, it's not my kid. So I caved in and gave it to her. Ice cream for breakfast, can you believe it? Yeah, it's easy to buckle when it's your grandkids and not your kids. Sounds like she's got you wrapped around her finger. Yeah, I'm hooked when it comes to this grandfather business. Can't wait for the next one.
خب بچه ها، من خودم فایل های صوتی یا کلا پادکست ها یا کلا هر ویدیویی که مثل این باشه که 2 نیتیو آمریکایی با هم دیگه صحبت بکنن رو خیلی خیلی مناسب میدونم برای یادگیری زبان یا کلا زبان انگلیسی این جنرال. میتونه واسه لیسنینگتون باشه، میتونه واسه وکبتون باشه، چرا که هم کوتاهه هم اونقدر تند و سریع نیستش که نفهمین چی میگن. اوکی؟ فقط عبارت ها و اصطلاحاتی که استفاده شده رو مسلما یه کوچولو براتون چالنجینگ تر یا چالش برانگیزه که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. اوکی؟ بریم سراغ عبارت اول. To run into someone or somebody. To run into someone or somebody means to meet someone unexpectedly. To meet someone unexpectedly. For example, imagine that you're walking on the street or you're taking the bus to work or you're going to work or walking to work or anything else, and all of a sudden or unexpectedly you see one of your friends, your neighbors, your colleagues, I don't know, your mother's friend. This is called to run into someone. When you see or meet someone on the street, on the bus, or on your way to work, unexpectedly, out of the blue. Okay? To run into someone, من براتون سعی کردم توی موقعیت بزنم. گفتم فرض کنید دارین میرین سر کار، اتوبوس گرفتین، دارین پیاده روی میکنین، پیاده میرین، حالا هر جا که دارین میرین یهو یکی رو میبینین، یا دوستتون یا همکارتون یا دوست مامانتون. Unexpectedly, out of the blue, یهویی از ناکجا بود، یهو اوا شما اینجایین. This is called to run into someone. به این یهو به یکی برخورد کردن، یکی رو دیدن، میگن چی؟ To run into someone. Instead of saying, for example, I saw Sally yesterday in the supermarket unexpectedly, you can say, I ran into Sally yesterday in the supermarket. Or I ran into Sally on my way home yesterday. Okay? To run into someone. گذشتهش میشه چی؟ Ran. مثلا have you seen Sally recently? Oh yeah, I ran into her yesterday when I was waiting for the bus. Have you seen Sally recently? Oh yes, I ran into her yesterday when I was waiting for my bus. Okay? Number 2, to have one on the way. To have one on the way. این عبارت رو ما دقیقاً تو فارسی هم میگیم یکی تو راه داره. وقتی میگیم when someone has one on the way, when someone has one on the way, it means to be pregnant or to be expecting a child, a baby. To be pregnant or to be expecting a child or a baby. Oh, for example, let's mix number 1 and number 2 together and use them both, okay? For example, imagine that you're walking on the street and all of a sudden you run into your old friend and you realize that she has one on the way. So you tell her, oh my God, I can tell or I can see that you have one on the way. Congratulations. It means I can see or I can tell you're pregnant. Congratulations. Okay? یک و دو رو با هم قاطی کردیم. فکر کنید تو خیابون داری راه میری، یهو به یکی از دوستای قدیمیت برمیخوری و متوجه میشی که she has one on the way. She is pregnant. و متوجه میشی که حامله است، بهش میگی میتونم بگم که حامله ای. Congratulations. Okay? I can tell you have one on the way. Congratulations. مثلا میخوای کانورسیشن رو ادامه بدی، توی درس مکالمات توی موقعیت مختلف بارداری بهتون گفته بودم. مثلا به یکی میخوای بگی که زایمانت کیه؟ When are you due? When you say when are you due means when are you going to give birth to your child or to your baby? When are you going to give birth to your child or to your baby? It means when are you due? When are you due? Okay? Number 3, a piece of work. I love this one. So practical. A piece of work can be used ironically, which in this case, it means complicated, interesting, or amusing. مثلا توی این درس برگشت گفتش که grandchildش, she is a piece of work. شاهکاریه. You have to see her. She's a piece of work.
بعد ببینیش. It means she is sometimes she is complicated, she's interesting, she's funny. میتونه معنی اینو بده که آخ شاهکاریه، یا مثلا به معنی اینه که خیلی شیطونه، خیلی بانمکه، خیلی بچه مثلا پر انرژیه. میتونه این معنی رو بده، ولی میتونه معنی منفی هم بده. مثلا وقتی من میگم listen, our new manager is a real piece of work. You gotta see her. She bosses everyone around. She is all the time finding your mistakes, pointing them, or let's say it this way. She's all the time finding your mistakes, rubbing them in your face. I just hate her. She's a piece of work. She's a real piece of work. Our new manager, our new boss is a real piece of work. باس جدیدمون یا مدیر جدیدمون یا چه می‌دونم رئیس جدیدمون is a real piece of work. شاهکاریه واسه خودش. You gotta see her. فقط باید ببینیش. She bosses everyone around. همه رو مدیریت میکنه. یعنی باشه وقتی میگیم she bosses everyone around یعنی مثلا تو این کار کن، تو اون کار کن، به این معنیه. همه رو اینجوری مدیریت میکنه. She is all the time finding your mistakes. همش داره ایراداتتو پیدا میکنه. Rubbing them in your face. اشتباهاتتو به روت میاره، میزنه تو صورت. rub something in someone's face رو قبلا بهتون درس کاریکاتور یاد داده بودم. همش ایراداتتو پیدا میکنه، به روت میاره. I just hate her. She's a piece of work. خیلی ازش بدم میاد. یعنی بعد ببینیش. You gotta see her. یا مثلا Have you met Sally's new boyfriend? Ugh, I don't even want to talk about him. He's a piece of work. He's a piece of work. I don't even want to talk about him. He's a piece of work. You have to meet him in person. مثلا میگم که Have you met Sally's new boyfriend? دوست پسر جدید سالی رو دیدی؟ I don't even want to talk about him. اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم. He's a piece of work. شاهکاریه واسه خودش. You have to meet him in person. خودت باید به شخصه ببینیش. You have to meet him in person. خودت باید به شخصه ببینیش. پس میتونه معنی اینو بده که طرف مثلا شاهکاریه به معنی بد، مثلا خیلی بی‌ادبه، خیلی بده، خیلی، یا میتونه معنی خوب باشه. اوکی، بستگی داره چجوری ادا میکنیدش، چجوری میگینش. Number 4. A chip of the old block. A chip of the old block. When a child greatly resembles one of their parents. When a child greatly resembles one of their parents. وقتی که یه دونه بچه به شدت شبیه یکی از والدینشه، یا مثلا مامانش یا مثلا باباش. مثلا میتونه in personality or behavior، میتونه راجع به مثلا شخصیتش یا رفتارش باشه. So when a child greatly resembles one of their parents, either in personality or traits or behavior, we can say a chip of the old block. That child, that kid, or the baby is a chip of the old block. وقتی که یه بچه به شدت شبیه مادر یا پدرش از لحاظ رفتار، مثلا خصوصیت اخلاقی، اخلاقیاتش یا هر چیز دیگه میگیم a chip of the old block. مثلا Jack's skills in repairing cars rival those of his father. He is a real chip of the old block, or he is a chip of the old block. Listen carefully. Jack's skills in repairing cars rival those of his father. He is a chip of the old block. مهارت‌های جک توی تعمیرات ماشین دقیقاً عین باباشه، مثل مهارت‌های باباشه. Rival those of his father. He is a chip of the old block. اصلا دیدی میگن از فکر کنم تو فارسی میگیم طرف از شکم مامانش افتاده، یه همچین معنی میده، ولی این فقط به معنی نیست که طرف شبیه مامانشه، میتونه شبیه پدرش هم باشه. بچه اون باباست دیگه، یا بچه اون مامانه دیگه. اگر که چون تو جمله من راجع به پدرش حرف زدم و بعدش a chip of the old block آوردم، به معنی اینه که بچه همون پدره دیگه. تا اگر راجع مادرش بگین، بچه همون مادر دیگه. Okay? So Jack's skills in repairing cars rival those of his father. He is a chip of the old block. حالا
یه چیز دیگه هم میخوایم بگیم، بهتون یاد بدم. مثلا میگیم طرف کپی برابر باباشه. کپی برابر اصل باباشه. کپی برابر اصل مامانشه. How do we say that؟ بچه این کاغذای جوهری رو یادتونه که چیزن آبیه، بعد میذارین بین دوتا ورق مینویسین، ورقه رو همون چیزی که نوشتین روش نشون میده. به اونا میگیم کاربن کاپی. کاربن کاپی. حالا به چی میگیم کاربن کاپی؟ فکر کن یه ورق این زیره، اون جوهرم این وسطه، اینم یه ورق روه. من رو این ورق رویه شروع میکنم نوشتن. خب ورق زیریه هم نوشته میشه دیگه، جوهر اون پس میده رو اون نوشته میشه. حالا ورق زیریه میشه کاربن کاپی، میشه کپی کربنی. یعنی چی؟ یعنی همون کپی که من نوشتم این اصلشه، this is the original piece of work، مثلا this is the carbon copy، مثلا این اصلشه، این کپیشه. اوکی؟ حالا a carbon copy، مثلا میگیم که he is a carbon copy of his mother. He is a carbon copy of his father. Jack's skills in repairing cars rival those of his father. He is a carbon copy of him. He is a carbon copy of him. کپی برابر اصل باباشه. So a chip of the old block or a carbon copy of his father, his mother یا هر چیز دیگه. Okay? Carbon copy. Number 5. You don't say. It means really. We can use this expression to show surprise. Instead of saying, oh, no way, or are you kidding me? Or really, you can say, oh, you don't say. که اگر دقت کرده باشین یو خیلی یو شی نمیشه. You don't say. انگار یا بیشتر میشنوینش توی فایل صوتی. You don't say. Do you know that Sally is pregnant? Or do you know that Sally has one on the way? You don't say. Really? نه بابا جدی؟ نگو. همه اینا معنی میده. Did you know or do you know that Sally has one on the way? You don't say. Really? نه بابا جدی میگی؟ خب simple, right? Number 6. Hard-headed. Hard-headed. Stubborn. Stubborn. Hard-headed means stubborn. لجوج. کسی که به حرف هیچ گوش نمیکنه. You know what? I'm just so tired of talking to her. She won't listen because she's stubborn or she's hard-headed. I'm just so tired of talking to her. She's just so hard-headed that she won't listen. I'm just so tired of talking to her. She's just so hard-headed that she won't listen to anyone. انقدر she's just so stubborn that she won't listen to anyone. انقدر کله شقه لجوجه، آدم سفت مثلا چیزیه، لجبازیه که اصلا نمیتونی باهاش حرف بزنی. I'm just so tired of talking to her. خیلی خستم دیگه، اصلا حوصله حرف زدن باهاش ندارم. Number 7. Up to something. To be up to something means to be planning something. When you say وقتی میگیم که someone is up to something، مثلا فکر کنین که your kids have been, let's say it this way. Your kids have been quiet for hours and the door is closed. So imagine that your kids are in their room, the door is closed and you haven't heard anything for hours or they've been quiet for hours. You say, what are they doing? I haven't seen them for 3 hours. I guess they are up to something. It means یه کارایی دارن میکنن. در اتاق بسته است، بچه کوچیک تو اتاقن، صداشون رو نشنیدی، چند ساعت ساکتن، یه گندی دارن میزنن. یعنی چی؟ یعنی یه برنامه چیدن، بعد در اتاق رو باز میکنی میبینی که oh my god، مثلا رنگا ریخته، دیوارا نقاشی شده، غذا خوردن ریخته. I think they're up to something. They're doing something. یه کارایی دارن میکنن. So imagine that your kids are in their room.
they've been quiet for hours, you haven't seen them for hours, and all of a sudden you tell yourself, where are they? I haven't seen them in 3 hours. I think they're up to something. I think they're doing something. یه کارایی دارن زیرکانه میکنن. She's up to something. For example, why do you look anxious? Are you up to something? چرا انقدر مضطربی کاری داری میکنی یا یه کارای زیرکانه داری میکنی؟ Why do you look so anxious? Are you up to something? It means, are you planning something? یه چیزی تو ذهنته که معمولا یه چیز بده، یه کار بده یا مثلا یه کار خطاییه. Okay? Number 8. Something else. When we say that a person or something is something else, یعنی یه چیز دیگه است. Something noteworthy or worth discussion. یه چیزی که ارزش حرف زدن داره. مثلا walking in the rain is something else for me. Or چی میتونیم مثلا بگیم traveling alone is just something else. It feels so good to travel alone. تنهایی مسافرت رفتن یه چیز دیگه است. خیلی حس خوبی بهم میده. زیر بارون راه رفتن یه چیز دیگه است. یا مثلا من به دوستم میگم که have you tried these cookies؟ این کوکی ها رو چیز کردی؟ کوکی نیستش. Have you tried these cookies؟ I really don't like cookies. من خیلی کوکی موکی دوست ندارم. These are something else. You have to try them. اینا یه چیز دیگه است. باید حتما بخوری امتحانش بکنی. اوکی؟ پس وقتی یه چیزی something else میگی مثلا تو فارسی هم همین یه چیز دیگه است. He is something else. He is special. اون یه چیز دیگه است اون پسره. خیلی مثلا ویژه است، خیلی خاصه. Number 9. To take after someone, this is easy peasy. I've told you like a million times the meaning of this phrase. To take after someone means to have the same traits or characteristics. وقتی که یه بچه takes after his mother or his father, it means that that kid has the same traits or characteristics. وقتی که میگیم مثلا یه بچه به شبیه مامانشه یا شبیه باباشه یعنی چی؟ یعنی اخلاق و خصوصیاتش رو داره. پس میگیم اون بچه به مامانش رفته. He takes after his father in stubbornness. از لحاظ لجبازی کپ باباشه. He takes after his mother in مثلا in what? In manners. مثلا اون از لحاظ رفتارش به مامانش رفته. Okay? Number 10. To have a taste of one's own medicine. Okay? حالا معمولاً بچه میتونیم فعلش رو متفاوت استفاده کنیم. A taste of one's own medicine. When someone gets the same bad treatment that they've been giving to others. When someone gets the same bad treatment that they've been giving to others. وقتی یکی همون رفتار بدی که با دیگران رو داره رو دریافت میکنه. یه جرعه از داروی خودش بهش دادن. یعنی چی؟ یعنی یه ذره مثل خودش باشم. من میخوام یه ذره مثل خودش باشم. مثلا I really don't like it when he is all the time finding faults with me. And now I'm just so sick and tired that I want to give him a taste of his own medicine. I really don't like it when he is all the time finding faults with me. And now I'm just so fed up, I'm just so sick and tired that I want to give him a little bit of taste of his own medicine. واقعا بدم میاد که همش راه میره ایرادای منو میگیره. الانم انقدر خستم که میخوام یه طعم داروی خودشو بهش بدم. یعنی چی؟ یعنی میخوام همون کار باش بکنم ببینم خوشش میاد یا نه. Okay? To give someone a taste of his or her own medicine. Okay? یا مثلا you shouldn't treat people like this. You're so rude. You shouldn't treat people like this. Do you really like it when someone gives you a taste of your own medicine? Do you really like it when someone
gives you a taste of your own medicine, so stop it. مثلا مثال زدیم، تو مثال بهتون گفتم چی؟ You're so rude to others. تو خیلی بی‌ادبانه با بقیه رفتار میکنی. It's not a good way of treating people. این راه درستی نیست که تو داری با برخورد به دیگران انتخاب کردی. این رفتار مناسب نیست. You're so rude. It's not a good way of treating people. Do you really like it when someone gives you a taste of your own medicine? دوست داری وقتی یکی همین رفتار رو با تو بکنه؟ خوشت میاد؟ So stop it. پس این کار نکن. Okay? To give someone a taste of his or her own medicine. Number 11. To pay the piper. To pay the piper. To suffer the consequences of your actions. To suffer the consequences of your actions. To pay the piper. مثلا you can't put off paying your debts. You can't get away with it. Eventually, you have to pay the piper. Eventually, you have to pay the piper. So you can't put off paying your debts. You can't get away with that. You have to pay the piper eventually, or eventually you have to pay the piper. تو نمیتونی هی انقدر پرداخت بدهیاتو به تعویق بندازی. نمیتونی از زیرش در بری. You can't get away with that. Or you can't get away with it. نمیتونی از زیرش در بری. Eventually, you have to pay the piper. تو در نهایت باید چیکار کنی؟ جواب این همه بدهی رو بدی. یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه جایی این بدهی ها خیرتو میگیره. جلو تو میگیره. یه جایی بعد جواب این همه بدهی رو پس بدی. میتونه تو هر زمینه استفاده بشه. مثلا یکی با یکی بد رفتار میکنه، میتونی بهش بگین که you will one day pay the piper. یه روزی جواب این کاراتون پس میگیری. نتیجه این کاراتون میبینی. Pay the piper. To suffer the consequences of your actions. Suffer معنی منفی میده. On the ball. On the ball means ready, alert, or highly prepared. I really love my new assistant. She's always on the ball because I'm so scatterbrained that I can't get things done all by myself, or I can't manage my schedule all by myself. I really love my new assistant. She's always on the ball. She's always ready. She's highly prepared because I'm just so scatterbrained that I cannot manage my schedule all by myself, or I can't get things done all by myself. من انقدر ذهنم به هم ریخته است و مشوشه که نمیتونم همه کارا رو به تنهایی خودم انجام بدم. Okay? So to run into someone, to have one on the way, a piece of work, a chip off the old block, you don't say, hard-headed, up to something else, to take after someone, to have a taste of someone's own medicine, to pay the piper and on the ball. بریم با 12 تا عبارت بعدی برگردیم. Number 13, to turn your back on someone. To turn your back on someone. Literally, it means to turn away from someone. So this is your back, right? This is your back. حالا فکر کنید مثلا من الان دارم به شما نگاه میکنم. Now I'm turning my back on you. الان پشتمو کردم به شما. So literally speaking, it means to turn away from someone. معنی لیتراتیو یا معنی لغت به لغتش واقعیش یعنی واقعا پشتتو به یکی کنی بری. یا پشتتو کنی حواست نباشه. اما figuratively it means to stop caring about someone. ولی معنی فیگوراتیوش یعنی چی؟ وقتی پشت به کسی میکنی یعنی چی؟ You stop caring about that person. دیگه به اون فرد اهمیت نمیدی، برات مهم نیست. پس هم معنی لیترال داره هم معنی فیگوراتیو داره. Literally and figuratively. Okay؟ حالا توی فایلی که گوش کردی معنی لیترالش آورده شده. To turn away from someone. برگشت گفتش که I can't turn my back on them and they're already up to something. اگر اشتباه نکنم جملهش این بود. اوکی. سو اینجا یعنی چی؟ یعنی نمیتونم حتی یه لحظه هم پشتمو نمیتونم برگردونم. یه لحظه هم نمیتونم حواسم نباشه چون اگه بکنم این کارو they're up to something. They're already up to something. already دارن یه خرابکاریایی میکنن. خب؟ یا معنی مثلا فیگوراتیوش میتونه این باشه که
I can't really see you turn your back on me. I can't really see you turn your back on me. مثلا خیلی نمیتونم واقعا اینجوری ببینم که you stop caring about me. نمیتونم اینجوری ببینمت که دیگه به هم اهمیت نمیدی. He finally turned his back on her and ghosted her. At the end, he turned his back on her and ghosted her. آخرش he stopped caring about her. دیگه بهش اهمیت نمیداد and ghosted her. وقتی میگیم یکی رو ghost کردن یعنی یهو بری ناپدید چی دیگه جوابشو ندی. Number 14, to keep up with somebody or something. To keep up with somebody or something. Two different meanings. To go at the same speed or pace که تو درس به این معنی استفاده شده. To keep up with someone. Number 1, to go at the same speed or pace با یک سرعت و سرعت مشخص با یه چیز دیگه حرکت کردن که معنی چیزی که تو درس استفاده شده این بود. مثلا you run so fast I can't keep up with you. You run so fast I can't keep up with you. من nemitunam به پات برسم. من nemitunam به سرعت تو حرکت کنم because you run so fast or too fast. You run so fast. You run too fast. I can't keep up. I can't keep up or I can't keep up with you. I'm out of breath. I can't keep up anymore. من نفسم داره نفسم از نفس افتادم. دیگه نمیتونم مثلا به سرعت تو ادامه بدم. یا وقتی میگیم to keep up with something, it means to follow something in order to get information. مثلا I always keep up with the recent news. من همیشه خودمو با جدیدترین اخبار، با جدیدترین مثلا برنامه ها چیکار میکنم؟ keep up میکنم. یعنی I always follow the recent news. همیشه اخبار جدید رو فالو میکنم. یه برنامه خانواده کارداشیانا رو که حتما میشناسین دیگه. اسم برنامهشون چیه؟ Keeping up with the Kardashians. Keeping up with the Kardashians یعنی چی؟ یعنی با خانواده کارداشیان همراه شو. یعنی خانواده کارداشیان رو فالو بکن. Keeping up with the Kardashians. Okay? I always keep up with the recent news. I always keep up with the articles in science or articles in physics or whatever. I'm out of breath. I can't keep up with you anymore. Or I'm out of breath. I can't keep up anymore. Okay? Two different meanings. Number 15. To be bushed. To be bushed means to be exhausted or to be very tired. To be exhausted or to be very tired. بهتون گفتم با exhausted نمیتونیم بگیم very exhausted به خاطر اینکه خود exhausted یعنی very tired. نمیتونیم بگیم very very tired, okay? So you can say utterly or completely exhausted or to be very tired. حالا میخوام اینجا یه رنگ دیگه بذاریم بیارم. میخوام اینجا چالش بذارم برای کسایی که اون درسی که 42 تا عبارت و جمله توی فضای مجازی بهتون یاد داده بودم میخوام برای این ستاره میزنم بغلش 5 تا 4 یا 5 تا سینونیم بگین. Instead of saying I'm exhausted, I'm bushed or I'm very tired میخوام 5 تا سینونیم واسه این ستا بگین. اوکی؟ 4 یا 5 تا. بزنین 4 یا 5 تا بنویسم که از کدوم درس میتونین برش دارین؟ 42 عبارتی که تو فضای مجازی استفاده میشه. اولین لینکی که این پایین براتون گذاشتیم لینک همون درسه. اوکی؟ 4 یا 5 تا سینونیم واسه این بگین. بنویسید حتما. خب. Number 16. To have a blast. This is super practical. To have a blast means to have a great time, to have a lot of fun. Okay? To have a great time, to have a lot of fun means to have a blast. How was the party last night? Oh my God, I had a blast. It was fantastic. How was the party last night? Oh, I had a blast. It was fantastic. Party دیشب چجوری بود? I had a blast. I had a lot of fun. I had such a great time. Such a good time. It was fantastic. To have a blast. How are you doing? I'm having a blast here.
مثلا تو پارتی آهنگ بلند صدا زیاده میری به دوستت میگه How are you doing؟ اوضاع چطوره؟ I'm having a blast. It means I'm having a great time. Okay? Number 17. To be a pushover. To be a pushover. So practical. To be easily convinced or persuaded. To be a pushover, it means to be easily convinced or persuaded. وقتی یک کسی خیلی آسون متقاعد میشه یا نرم میشه که یک کار رو واسهتون بکنه، that person is a pushover. اون آدم یعنی شما هول میدی اون قبول میکنه. اون آدم میشه pushover. دقت کنین، کسی که زود نرم میشه، کسی که زود متقاعد میشه که یک کار رو براتون بکنه، اون میشه pushover. معنی برعکسش رو فکر نکنین. مثلا Sally always gets what she wants because her parents are real pushovers. Her parents are real pushovers. چون noun, it's countable, so either a pushover or pushovers. I said Sally's parents are real pushovers. Okay? So Sally always gets what she wants. Her parents are real pushovers. I'm a pushover when it comes to my mother, or I'm a pushover when it comes to my parents. I can do whatever they ask for, or I will do whatever they ask for. من هر کاری که ازم بخوام براشون انجام میدم. I'm a pushover when it comes to my parents. وقتی که بحث خانواده‌ام میشه من pushoverم. I can do whatever they want, or I will do whatever they ask for. I will do whatever they ask for. This is better. این جمله قشنگ‌تره. I will do whatever they ask for. I'm a pushover for my parents. I'm a pushover for my parents. I'll do whatever they ask for. Number 18. Set on something. To be set on something means to be determined to do something or to be determined to have something. To be set on something. وقتی روی چیزی set شدین یعنی you're so determined to do that thing. You're so determined to have that thing. اوکی؟ انقدر determined، انقدر مصمم هستی که اون چیز رو داشته باشی یا انجامش بدی. In this case, you are set on that thing. For example, I say I am definitely set on a career in teaching or in science or in medicine. It means I'm determined to find a career in teaching, science, medicine, or whatever. So I can tell that she is set on a career in medicine. I can tell that she is set on a career, a good career in, I don't know, teaching or government, whatever. هر چیزی میتونه باشه. She is set on winning. It means she is determined to win. Okay? یا she is set on, no, بزن جمله شو عوض کنم. She seems set on marrying him. She seems set on marrying him. اون به نظر مصمم میاد با ازدواج با اون پسره. Or he seems or he looks set on marrying her. Number 19, to have a fit. This is also practical. To have a fit. To have a fit means to lose control of your emotions or to become very angry or to have temper tantrum. To have temper tantrum. خوب گوش بکنید. 3 چیز مختلف نوشتم. To have a fit is the phrase that was used in the audio file, right? It means to lose control of your emotions, to become very angry, or to have temper tantrum. خب گوش بکنید. To have a fit or to throw a fit, throw انداختن. To have a fit or to throw a fit means to become very angry. یهو کنترل اعصابتو از دست بدی، عصبانی بشی. To have temper tantrum دقیقاً به همه معنی هم هستش.
To have temper tantrum دقیقا به همون معنی هستش. عصبانی بشی، قاطی بکنی، یهو از کوره در بری. My mom will definitely throw a fit when she sees the mess we've made. My mom will definitely throw a fit, or my mom will definitely have a fit when she sees the mess we've made. When she comes back and sees the mess we've made. مامان من قطعاً از کوره در میره، عصبانی میشه، قاطی میکنه وقتی برگرده خونه و ببینید چه گندی زدیم. So my mom will definitely have a fit. My mom will definitely throw a fit when she comes back and sees the mess we've made. برگرده و ببینه چه گندی زدیم، خرابکاری که کردیم، کثیف کاری که کردیم. Or my mom will definitely have temper tantrum when she sees the mess we've made. Okay? Number 20. بچه اینو آخر نوشتم. اگه دوست داشتین یاد بگیرین، اگه نه که اصلا مهم نیستش. Okay? Number 20. To cave in. To cave in means to allow yourself to be persuaded or convinced. فکر کن مثلا بچه‌ت میاد میگه اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. یه ساعت میگه اینو میخوام، اینو میخوام. بعد میگه oh my god, okay, I give up, I cave in. There you go. Okay? باشه بابا، باشه، بیا این مال تو. Cave in میشی یعنی چی؟ یعنی یه کار میگه اوکی باشه، میکنم، انجام میدم، میخرم برات، اینو بهت میدم، هر چیزی که خواستی بهت میدم. اوکی؟ مثل آیس کریمی که نوه مرد توی داستان میخواست. So listen. مثلا you say, a customer came into our store and she loved a pair of shoes or a pair of sneakers we had. But they were a little bit overpriced, so she stayed in the store for 5 hours asking for a discount. And our manager finally caved into her demand and gave the shoes to her or gave the sneakers to her with a 50% discount. Got it? ببین داستان تعریف کن واسه خودت، اینجوری توضیح بده لغت‌ها رو. مثلا جملات منو یه بار دیگه گوش کن، صحنه سازی که کردم. A customer came into our store. She loved a pair of sneakers we had, but they were a little bit overpriced. They were a little bit expensive. So she stayed in the store for 5 hours asking for a discount, and eventually or finally our manager caved into her demand and sold the sneakers to her with a 50% discount. یه مشتری اومد تو مغازمون، عاشق یه جفت کفش یا یه جفت اسنیکر شد، اما یه ذره گرون بود، واسه همین 5 ساعت تو مغازه موند، درخواست تخفیف کرد. آخرم منیجرم گفت باشه، my manager or our manager caved in to her demand. دیگه گفت باشه بابا، I give up. There you go, here you are. چیز شد، بهش گفت باشه، بالاخره متقاعد شد، تسلیم شد و بهش کفش رو با 50% دیسکاونت فروخت. Sold the sneakers to her or sold her the sneakers with a 50% discount. با یه دیسکاونت 50% بهش فروخت. Number 21. To buckle. To be persuaded or to change your mind. وقتی که دوباره persuade میشی، متقاعد میشی یا نظرت عوض میکنی. مثلا I always buckle when it comes to my grandchildren. مثل همون چیزی که گفت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که هر کاری که grandchildren هم بخوان یا نوه هم بخوان برشون میکنم. To buckle. I cave in. Kind of the same meaning. Okay? Not really commonly used. خیلی استفاده نمیشه این. Okay? Number 22. To have someone wrapped around your finger. This is so practical. این خیلی practicale. To have someone wrapped around your finger. یکی رو دور انگشت خودت بچرخونی. نه، میگم رو انگشتت بچرخونی. To influence somebody greatly or to greatly influence somebody. قشنگ روی یکی تاثیر بذاری. For example, she has him wrapped around her finger. She has him wrapped around her finger. اون دختر پسر رو قشنگ روی انگشتش میچرخونه. She greatly influences
him. خیلی خوب تحت تاثیرش میذاره. She get مثلا میتونیم بگیم she has him wrapped around her finger. She gets whatever she asks for. انقدر خوب روش تاثیر میذاره که she has him wrapped around her finger that she gets whatever she asks for. هر چیزی که بخواد ازش میگیره. میتونیم مثلا بچه این با اون خب نگاه کنیم بچه ها، نکته خوب بهتون بگم. الان این جمله من روی انگشتم یکی رو میچرخونم، طرف میشه push over. طرف میشه push over. مثلا James is a real pushover. His girlfriend has him wrapped around her finger so she gets whatever she asks for. دیدین چه قشنگ شد؟ James is a real pushover. His girlfriend has him wrapped around her finger so she gets whatever she asks for. جیمز خیلی پوشوبره، خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیره. دوست دخترش هم که روی انگشتش میچرخونه، هر چی میخواد ازش میگیره. اوکی؟ Number 23. To be hooked. This is also practical. To enjoy something very much. I was hooked after watching 2 episodes. بعد از 2 اپیزود نگاه کردن I was hooked. همینجوری چسبیده بودم به تلویزیون، یا عاشق اون سریال شده بودم، عاشق اون برنامه شده بودم. I was enjoying it a lot. So I was hooked after watching 2 episodes. بعد از 2 اپیزود هوک شده بودم. یا مثلا میتونیم بگیم I'm hooked on you. When you tell someone that you are hooked on that person, it means you're so interested. You're so into that person. You love that person. I'm hooked on you. You know what? I'm just so hooked on you. خیلی بهت علاقه من شدم. I'm hooked on you. I'm hooked on you. And the last one, when it comes to, دیگه اینو فکر کنم تا الان بعد از بر باشین که من انقدر تو مثالام استفادهش میکنم. When considering a particular person or thing. When it comes to, وقتی بحث یه چیزی میشه. When it comes to my grandchildren, I'm a pushover. وقتی بحث نوه ها میشه من پوشوورم. هر کاری که بخوان واسه شون میکنم. When it comes to my grandchildren, I cave in. When it comes to her, I cave in. When it comes to her, I'm a pushover. When it comes to her, I'll do whatever. Or I'll do whatever when it comes to her. میتونین جاها رو عوض بکنین. اوکی؟ این از این. امیدوارم که لذت برده باشین. بچه عبارت‌های این درس خیلی خوب بودن، خیلی پرکتیکال بودن. یه سری عبارت‌ها، اصطلاحات، جملات مثل keep up with something, turn your back، مثل to be set on something، to be hooked when it comes to، و یه سری از عبارت‌های تحقیق خیلی استفاده میشن. وقتی که دارین مثال میزنین، وقتی که دارین جمله درست میکنین، سعی کنین اول همون یه دونه عبارت رو تو جملتون استفاده کنین، بعد سعی بکنین کریتیو تر بشین. مثلا 14 و مثلا 17 و 19 و 20 رو با همدیگه استفاده کنین، مثل مثالایی که من هی آخرش میمدیم میزدم، یه چیزی رو با همدیگه میکس اند مچ میکردم. علاوه بر مثالایی که من زدم، خب مسلما فایل صوتی هم دارین، خیلی خوبه، خیلی عالیه، گوش بکنین، سعی بکنین بین فرد A و B، فرانک و آلن بود فکر کنم اشتباه نکنم، مثلا یکی بشه فرانک یکی بشه آلن، بعد جابجا بشین. سعی بکنین که فایل صوتی رو گوش بکنین، پاز بکنین، از تکنیک شادوینگ استفاده بکنین. خیلی 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 بچه‌ها میتونین از یه درس نهایت استفاده رو بکنین. لیسنینگتون رو قوی بکنین، وکبتون رو قوی بکنین، صحبت کردنتون رو قوی بکنین. یعنی فکر نکنین فایل صوتی یعنی فقط گوش بدم. نه، فایل صوتی یعنی گوش بدم، لیسنینگم رو قوی کنم، پاز بکنم، شادوینگ بکنم، اکسنتم رو بهتر بکنم، فلوئنسیمو بهتر بکنم، دایره لغاتمو بیشتر بکنم. حتی میتونم رایتینگم رو قوی تر کنم. چجوری؟ گوش بکنم، یه سامری از روش بنویسم. اوکی، خیلی دیکتهشون ضعیفه، میتونن با این کار دیکتهشون رو قوی بکنن. وقتی که عبارت رو می‌نویسین لغت‌ها رو سرچ کنین ببینین درست نوشتین ننوشتین. پس من همیشه میگم از یک چیز نهایت استفاده رو بکنین. همین مارکر،
من میتونم با این مارکر بنویسم، با این مارکر میتونم خط بکشم، با این مارکر میتونم نقاشی بکنم، میتونم پای تخت درس بدم، با این مارکر خیلی کارا میتونم بکنم. خب مثلا دارم میگم شما با یه درس سعی کنی یک چیز، یک فایل، یه پی دی اف، یه تخته هزار استفاده کنی. من 100% خودم میزنم، ولی شما با قول بدین که 100% خودتون رو دارین. تو نظرسنجی که چند وقت پیش تو اینستاگرام کردیم، خیلیاتون خودتون اومدین گفتین که اگر پیشرفت نمی‌کنیم میدونیم که علت از خودمونه، میدونیم که کمکاری خودمونه. پس یه ذره با خودتون صادق‌تر باشین، بشین فکر کنین که آقا واقعا من کم میذارم یا جای دیگه مشکله. اگر خودتون کم میذارین، خودتون کم تمرین میکنین، از خودتون شروع بکنین تمرین کردن. روزی 5 دقیقه رو بکنین، 10 دقیقه رو بکنین، یه رو استمرار بدین، یه ماه نرین، 2 ماه صبر کنین، دوباره یه ماه برین. این قطع و وصل کردن، آن اند شدن این وسط مسیرتون رو خراب میکنه. مثل این، میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که یهو فکر کنین 2 تا ماشین با هم دیگه شروع میکنن رفتن، یکی میره یهو سرعت وای میسته، یکی همینجوری آروم آروم ادامه میده، این دوباره سرعت میگیره وای میسته، اون همون جوری با یه استدی پیس، با یه سرعت مشخص داره میره جلو. در نهایت هم اونه که برنده میشه، اونی که میبره، اونه که خسته نشده، اونه که ادامه داده. پس هی تو نرین وایسین، تو نرین، آهسته و پیوسته با استمرار به این جلو تمرین بکنین. منم اینجا هستم، سوالاتتون رو جواب بدم. منم سعی میکنم درس بخونم، منم سعی میکنم هر روز اطلاعاتم بیشتر بکنم که بتونم به شما بیشتر کمک کنم. اوکی؟ فقط هم به خاطر شما. اگر درس میخونین دارین اول از همه به خودتون لطف میکنین. اول از همه دارین به خودتون لطف میکنین که علمتون رو بیشتر بکنین، زبانتون رو تقویت کنین، کار بهتر پیدا کنین. اگر میخواین مهاجرت کنین. پس همه اینا در نهایت سودش میرسه به خودتون. اوکی؟ و بعدش هم من میبینم و خستگیم در میره. اگر سوال داشتین پایین بپرسین. اگر این درس رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش کنین و با دوستان خودتون توی تلگرام، واتساپ، اینستاگرام به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.